Good evening, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A madrasa in Assam's Tinsukia district was allegedly demolished on Sunday by locals who claimed that the institution did not obtain any government approval. The officials said that the incident took place at Lauri Kachari village, where the local mosque community, under the pressure from the residents of the area, demolished the madrasa. Locals claimed that the boundary wall was erected under Nur Islam's supervision and that he was present during its demolition. Officials also alleged that the madrasa had been operating for nearly a year without government approval. The action followed demands by villagers who had also been searching for the area individuals with suspect doubtful citizenship. Although the exercise was an initiative of the mosque community, the officer in charge of the Tinsukia Sadar police station and a posse of personnel were present during the operation. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma also asserted that the government will continue with its anti-encroachment drives to protect the Jati community if people continue to operate with it. The health sector in Manipur's remotest district is set for a major boost under the PM Divine scheme. The initiative, short form for the Prime Minister Development Initiative for the Northeast, will focus on five far-flung districts: Jerabam, Tamenglong, Senapati, Ukhrul and Chandel. Director of Health Dr. Chambo Gonmei says even today in some hill areas, patients are carried on bamboo poles to reach hospitals. The scheme aims to change that by providing super speciality hospital infrastructure, trauma care centers, blood banks, dialysis facilities and 24/7 operations in these deprived regions. Dr. Gongmei adds that 50% of the funds will strengthen existing district hospitals while the rest will be used to build new facilities where needed. Human resource will also be developed to address the current shortage of specialties areas like cardiology, gastroenterology and neurology. The health director is confident that once the infrastructure and manpower are in place, people in these remote districts will no longer be deprived of essential medical services. Okay, the 5 districts, say number 1 is Jiribam district, number 2 is Tamenglong district, and number 3 is Senapati district, and number 4 is Ukhrul district, and number 5 is Chandel district. As of now, they have selected these areas. Sir, as these 5 districts are very remote district, they, people living out there face many struggle, when just to reach Impal or whether. Yes. So how beneficial this scheme will be to this remote part of the country? Once we have the appropriate and adequate infrastructure and also the human resources, I think all this, say we can have a 24/7 operation, kind of facility also, and all the facilities that can be run by at least 24/7 to serve the people. So as of now, many of the districts, they are complaining of that lack of human resources and some infrastructure also, but gradually we are providing, and the government is trying its best to improve in all these areas. And then there will be trauma care center also, and all the districts where they are not having this blood bank and all, they'll be having this blood bank also, and even the dialysis facilities also going on in some of the districts. So gradually in all these 5 districts, we'll try to improve in all the facilities when it comes to specialist doctor in cardiac problems, cardiovascular diseases, and also of gastric, gastroenterologist, which we don't have in the remote area. We don't have neurologist,
So many things like that state in those areas. Sir, how the scheme is going to be implemented? I mean, whether new hospital will be established or the existing district hospital will be strengthened. How this? Yeah, it's 50-50 because some of the hospitals, they have some rooms where they can provide that kind of facility, but in some areas they don't have that, so they have to acquire land and also build some of the structures and buildings and all like that. And for example, in some of the districts they don't have the mortuary, and then so for the post-mortem and all, they need to build this kind of thing. And then also say for trauma care center, we don't have a separate thing, so they have to build this trauma care center. So these are included in all these programs. Former Manipur Chief Minister N. Biren Singh has stressed the urgent need to detect, identify and deport illegal immigrants from Myanmar and Bangladesh, calling it vital for the state's identity, security and demographic balance. In a post on X, Singh thanked Rajya Sabha MP Laishamba Sanajoba for raising the issue in Parliament, praising him for speaking with courage and clarity when others have remained silent. Singh said this is not merely an administrative exercise but a matter of safeguarding the rights, culture and future of Manipur's indigenous people. Sanajoba told the House it would be very unfortunate to conduct census operations before resolving the illegal immigrants issue. He pointed out that the Ministry of Home Affairs had directed states and union territories to identify and deport illegal Myanmar and Bangladeshis within 1 month from August-May 19, 2025, but claimed no concrete action has been taken in Manipur so far. The MP warned that going ahead with the census before addressing the problem could cause social unrest and erode constitutional rights of indigenous communities. He also flagged abnormal population growth in certain Senapati district subdivisions, including a 202.88% jump between 2001 and 2011, calling the earlier census data controversial. Sri Maharaja Sanja Oba Lesamba बोलिए चालू है Thank you, sir. Sir, it will be very unfortunate for the indigenous people of Manipur if the census operation is carried out before detection, identification and deportation of illegal Myanmaris and Bangladeshis who have already settled in different parts of Manipur. Ministry of Home Affairs already asked states and the union territories to detect, identify and deport illegal Myanmaris and Bangladeshis within 1 month with effect from 19 May 2025, but no concrete steps are seen taken up from state government till then. Sir, conducting a census operation before the settlement of illegal immigrant issues will cause social unrest in the state, and it will also be a forfeiture of constitutional rights for indigenous Manipuris to carry out delimitation process based on that proposed census. Sir, census data is a very important document for planning and implementation of development works and for future delimitation process. Above all, census report of 2001 and 2011 of Manipur are very controversial and counter from many angles due to abnormal increases of population, but no rectification in this regard is made so far in 3 subdivisions of Senapati district, Manipur. An extraordinary quantum jump of population growth around 202.88% were recorded in between 2001 and 2011 census, enclosed as table number 1. And also census report of 1991 and 2001 saw 40% abnormal increase of population in several subdivisions of Manipur, enclosed as table number 2. Sir, considering all these facts and figures, I urge upon the Union government to detect, identify and deport the illegal foreign nationals fast based on 1961 as cut year before conducting census and delimitation process. Thank you, sir. धन्यवाद A
28-year-old man has been arrested near the Tripura Wildlife Sanctuary in South Tripura for allegedly attempting to smuggle 10 monitor lizards. Forest officials identified the accused as Atoy Mog, who was intercepted during the routine patrol in the area adjoining the sanctuary. The monitor lizards, listed as a protected species under the Wildlife Protection Act, were reportedly meant for illegal trade. The seized reptiles have been handed over to the Forest Department for rehabilitation. A case has been registered against Mog under the relevant section of the Act, and officials say an investigation is underway to determine if more people are involved in the smuggling network. Authorities have also intensified surveillance to curb wildlife trafficking in and around the sanctuary. কৃষ্ণা ওহারের রাজনগর রেঞ্জ আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের সকালবেলায় বিএসএফ পুলিশদের নিয়ে রুট চেকিং চলে। তো আজকে প্রায় 10-12 দিন ধরে আমাদের রুট চেকিং চলছিল। তো 10-12 দিন পরে আজকে আমরা একটা সফলতা পেয়েছি। সকালে যখন 5:30টার সময় আমরা কাশারি কর্নারের বিলুনিয়া টু সোনামুড়া রুটের যে কাশারি কর্নার আছে ওইখানে যখন আমরা রোড চেকিং করছিলাম বিভিন্ন বিকেলগুলি, তো আমরা দেখতে পাই একটা স্কুটি ব্লু কালারের আসছিল রাজনগরের দিক থেকে। তো সাথে সাথে আমরা তাকে দাঁড় করিয়ে চেক করি যে 3টা বস্তা ছিল, বস্তার মধ্যে কী আছে সেটা আমরা চেক করি। তখন সে বস্তাগুলি খুলতে অনীহা প্রকাশ করে, তখন আমরা তাকে একটু প্রেশার ক্রিয়েট করি এগুলি খোলার জন্য। তো যখন বস্তাগুলি খুলেছিল আমরা দেখতে পাই এখানের মধ্যে 2টা বস্তার মধ্যে 2টা মনিটর লিজার এবং 8টা বস্তার মধ্যে 8টা মনিটর লিজার সে নিয়ে যাচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে এই যে এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ডকুমেন্টস আছে কি না, লিগ্যাল ডকুমেন্টস আমরা তার কাছে যাচাই করি, কিন্তু কোনো ধরনের লিগ্যাল ডকুমেন্টস সে আমাদের দেখাতে পারেনি। তখন আমরা অন দ্য স্পট এগুলি আমরা সিজ করি। সিজ করার পর তাকে আমরা প্রথমে ডিটেইন করি, তারপরে আমাদের অফিসিয়ালি যে প্রসেস আছে সবগুলো মেনটেন করে অফিসে নিয়ে গিয়ে তার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জিজ্ঞাসাবাদে সেখানেও কোনো ধরনের লিগ্যাল ডকুমেন্টস আমাদের সাবমিট করতে পারেনি। তখন আমরা তাকে অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করার পর আমাদের অফিসিয়ালি যে সমস্ত প্রসেসগুলি আছে সেগুলি সম্পন্ন করে তাকে আজকে বিলুনিয়া কোর্টে আমরা সাপোর্ট করেছি। যে এনিমেলগুলি সে ইলিগালি বিজনেস করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, ট্রেনিং করছিল, সেগুলি আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 শিডিউল 1-এর পার্ট 2 এনিমেল, যেগুলি একটা এলিফ্যান্ট এবং টাইগারের সমতুল্য, এবং সেইগুলি বিক্রি করার ফলে, অবৈধভাবে বিক্রি করার ফলে আমাদের যে পরিবেশ এবং ইকোলজিক্যাল যে ব্যালেন্স আছে সেটা নিশ্চয়ই নষ্ট হচ্ছে। তখন আমরা মাননীয় আদালতের কাছে আমরা আবেদন করেছি যে যেহেতু এগুলি জীবিত অ্যানিমেল, এগুলিকে যাতে আমরা আবার তাদের যে ন্যাচারাল যে হেবিটেশন আছে ওইখানে ছাড়ার জন্য আমরা আবেদন করেছি। এখন দেখি আমাদের আবেদনের সাথে মাননীয় আদালত এই অ্যানিমেলগুলো কোনখান থেকে আসছে? কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে সে বলেছে যে সেইগুলি বাতিসার থেকে নিয়ে এসেছিল বৃষ্টিনমুনো নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং জিজ্ঞাসাবাদে সে আরও কিছু লোকের নাম বলেছে। আমরা তদন্তের সাথে এগুলি আমরা এখন আপনাদের সামনে বলতে চাইছি না। আমরা নেক্সট আমাদের যে ফাইনাল যে ইনভেস্টিগেশন সেটা আমরা করে তাদের বাকি যারা আছে এই কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে অ্যারেস্ট করার জন্য। তাহলে স্যার এটার পিছনে একটা চক্র রয়েছে, এটা একদম পরিষ্কার। এমনই আমাদেরও হচ্ছে যে এমনই হয়তো একটা চক্র থাকতে পারে। আমরা চেষ্টা করছি কারা জড়িত আছে সবকে ধরা হবে এবং পরবর্তী সময় আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। মোট কয়টা? মোট 10টা ধরা হবে। এর বাজার মূল্য কত? অ্যাকচুয়ালি বাজার মূল্য তো এখন তারা কত করে বিক্রি করে বা এটা তো আমরা জানি না, কিন্তু আপনি যদি পরিবেশ এবং ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স যদি বলেন তাহলে এটার বাজার মূল্যায়ন করা সম্ভব না। Manipur DGP Rajiv Singh has for the first time confirmed that disciplinary action has been initiated against the 5 police personnel in connection with the drug-related crimes. Speaking on the sidelines of the Tiranga motorcycle rally flagged off at Hatta Kangjebang, DGP Singh described the drug menace as a major challenge not only for Manipur but for the entire northeast. He said seizures have increased and stressed that action will be taken against anyone involved, whether a policeman or a civilian, as the issue concerns the future generations of the state and the country. The DGP vowed absolute ruthlessness in dealing with drug offenders and reiterated that the fight will continue regardless of who is involved. Meanwhile, the Har Ghar Tiranga bike flag rally flagged off by the governor covered the road from Imphal to Kongjom War Memorial. The event was attended by the governor's security advisor, chief secretary, DGP and other senior police officials. Of our national flag. In this spirit, the Manipur Police Department has taken up the initiative to spread awareness
Whether you have come here in a retro cruiser or a zippy scooter, you're part of something bigger today. We ride as one for freedom, for unity, and for the pride of seeing our flag on every doorstep across our nation. Thank you. I request every Thank you, sir. This is Har Ghar Tiranga function, which is under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and we are very happy to be a part of it. And you must have seen the enthusiasm and with energy people have participated. We are very thankful to the people of Manipur. Just one question. Showing some exemplary action, Manipur police in recent days have taken initiated action against some 5 police personnel. What is the exactly main cause, sir? This drug menace is one of the banes which are in not only affecting Manipur but the entire northeast, and all the states are doing their bit. We are also trying, and the seizures etc. have increased, obviously because there was some law and order issues earlier, so not much emphasis could be given to this. But we are very, very strict, and we are very categorical and very clear that anybody and any person, whether it is a policeman or whether it is a civilian, who is involved in all these drugs, because it concerns the future of the youth, the future generations of the state and the country, and we will be absolutely ruthless in dealing with this, whether it be criminals, whether it be people who are not supposed to do all this. So let me make it clear that the fight against drugs will go on irrespective of who is involved in this. Thank you, sir. Best wishes for 15 August. Thank you. The Lachit Barpukhan Police Academy in Dergong, Assam today hosted a grand passing out parade for 700 Goa police recruits after 43 weeks of intensive training. The batch 569 men and 131 women trained in fitness, field tactics, law and order and weapon handling, marking a major milestone in their policing careers. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant today hailed the Lachit Barpukhan Police Academy for providing what he called excellent and high quality training to 700 Goa police recruits. Speaking at the passing out parade in Assam, he said he stayed in regular touch with the recruits during their training and always received positive feedback. Dr. Sawant said the program had deepened the bond between Goa and Assam, calling it a relationship of brotherhood. He also linked the event to Prime Minister Narendra Modi's visions of Adghan Bharat and stressed that well-trained police forces are crucial for India's development goals by 2047. गोवा सरकार के एक रिक्वेस्ट पे आसाम पुलिस अकादमी ने गोवा पुलिस 700 पुलिस को ट्रेनिंग देने का जो मैंने मान्य किया, और 10 महीने से हमारे अप्रॉक्सीमेटली 550 द मेल पुलिस फोर्स और अप्रॉक्सीमेटली 150 द लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल, इनको बहुत ही अच्छी और बढ़िया ट्रेनिंग यहाँ पे मिली है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उनसे फॉलोअप ले रहा था। हमारे जो पुलिस पर्सनल्स यहाँ पे आ रहे थे वो कह रहे थे कि बहुत एक अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, इसीलिए मैं गोवा सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी और अच्छी ट्रेन्ड पुलिस अकादमी उन्होंने किया है। इससे आगे मुझे लगता है कि देश भर से जिन जिन को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो वो डेफिनेटली दे विल कम टू द आसाम पुलिस अकादमी। मैं इस अवसर पर मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पासिंग आउट परेड में उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के प्रति यहाँ पे बुलाया, माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला, और यहाँ पे इस पूरा फंक्शन देखने का और परेड देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सही में जब अपने बच्चे दूसरी स्टेट में जब ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेके जब स्टेट में आते हैं तो एक स्टेट के लिए बड़े गर्व की बात होती है। इसलिए बस मैं इतना कहूँगा कि आसाम और गोवा का नाता इससे और दृढ़ हो गया है, और डेफिनेटली जो हेमंत भाई ने कहा है
कि आसामीज जो गोवा में रहेंगे इनके साथ में सभी में भाईचारा के साथ गोवा के लोग रहेंगे। और ख़ास करके ये जो पुलिस पर्सनल है इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग लिया है तो आसामी के प्रति उनका एक अच्छा संवेदनशील नाता रहेगा, भाईचारा का नाता रहेगा। ढेर सारे लोग अपने आसाम में टूरिस्ट के प्रति और नौकरी के प्रति भी वहाँ पे आते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत वहाँ पे स्वागत करता हूँ। Meanwhile, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma also described the passing out parade of the 700 Goa police recruits at the Lachit Barpukhan Police Academy as a proud moment for the state. He thanked Goa CM Dr. Pramod Sawant for his trust and said that the 10-month training had strengthened the national unity. Dr. Sarma called LBPA a matter of pride for Assam and India, noting it was inaugurated by the Union Home Minister Amit Shah. He said that Assam is already ready to train police personnel from any part of the country and stressed that the Goa-Assam relationship would strengthen India's unity and security. आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गोवा पुलिस का 700 कैडेट्स को हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला। लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी में 10 महीना का ट्रेनिंग हुआ। आज पासिंग आउट पैरेड थे। गोवा की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने मुख्य अतिथि का रूप में ये पैरेड का गरिमा का वर्धन किया। मैं असम का जनता का ओर से और हमारे पूरा पुलिस बल का ओर से गोवा की माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि गोवा और असम का आज जो एक समन्वय हुआ, एक जो हमारा बीच में भाईचारा हुआ, ये हमारा देश को आगे जाके मजबूत करेगा। ये लासित बरफुकन पुलिस एकेडमी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किए थे। असम पुलिस का निरंतर ट्रेनिंग होते हैं, साथ में गोवा पुलिस और मणिपुर पुलिस का कैडेट्स को भी हमें ट्रेनिंग करने का मौका मिला। आगे भी भारतवर्ष का जो भी प्रदेश को हमारा सेवा का जरूरत होगा, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.